Bom dia a todas e todos, sejam todas e todos bem-vindos ao lançamento do relatório da OCDE sobre governo aberto. Antes de começar, só uma informação logística. Temos interpretação inglês-português, que vocês podem aceder no ícone do globo abaixo da tela. Welcome everyone to the launch of the OECD Open Government Review of Brazil. Just for logistical information, we have English-Portuguese interpretation that you can access by clicking on the interpretation globe icon below the screen. Without further notice, I pass the floor to my colleague Alessandro Bellantoni. So, good morning. Thank you very much for joining us to this launch of the OECD Open Government Review of Brazil. This review was actually already launched last week during the OECD Brazil Week, but this is the broader launch dedicated to Brazil. It's a great pleasure for us to do this in a broader format today, so that we will have the chance to discuss the OECD findings and have the opportunity to get feedback from the governments, but also from the peers that have joined us in this process, from civil society and from the participants. So we really look forward to have a deep, in-depth conversation on a very important and extensive review. Hopefully you have had the chance to, if not read all the 400 pages, at least to skim through them or read the highlights that you can find online. And today we will present them to you and look forward to your feedback on them. But without further ado, it is with great pleasure that I give you the Minister of the Office of the Controller General of Brazil, Mr. Wagner de Campos Rosario. Thank you, Alessandro. I would like to congratulate all the participants. I will speak in Portuguese, sorry, but I think... Bom dia a todos e todas, cumprimento todos os presentes neste evento e inicio esta fala expressando minha imensa honra em fazer parte deste momento, em que, sem dúvida, é marco. The great honor that I'm feeling about this, because this is a great milestone for the public policies in Brazil. The Open Government Review created by the OECD is a very, very important document to give us a sound foundation so that we can move forward in our public policy. Accountability e integridade em apoio à democracia e ao crescimento inclusivo. A elaboração da avaliação do governo aberto do Brasil iniciou-se por meio de um acordo firmado entre o governo brasileiro e a OCDE em 2020. Essa parceria é prioritária para o governo brasileiro, pois além de possibilitar que o Brasil trilhe os caminhos necessários para o seu ingresso como membro pleno da OCDE, nos auxilia a aprimorar políticas de alto padrão baseadas nas melhores práticas internacionais. A equipe da OCDE trabalhou intensamente para elaborar quase 300 recomendações de governo aberto, divididas em áreas estratégicas. Este trabalho somente foi possível devido à colaboração e ao envolvimento das pastas e áreas técnicas de diferentes poderes e esferas que estão representados por muitos dos senhores que acompanham este evento. Não poderia deixar de mencionar também a importante participação de entidades da sociedade civil neste esforço e neste trabalho empreendido. Hoje, com muita satisfação, lançamos este documento, que será de suma importância para a consolidação dos alicerces das políticas de governo aberto em áreas dentro e fora do Poder Executivo Federal, incluindo o contexto estadual, municipal e distrital. Com a conclusão do review de governo aberto, finalizamos um ciclo e inauguramos uma nova etapa, a de implementação das recomendações ao longo dos próximos anos. Certamente será imprescindível o empenho e o envolvimento de todos nesse processo. As recomendações da OCDE para o país foram elaboradas com base em dados e evidências coletados em 42 entrevistas e 74 questionários, realizados com diversos representantes da sociedade e de órgãos governamentais de todos os poderes. Esses especialistas forneceram informações sobre a estrutura jurídica, institucional e política, assim como sobre as práticas de governo aberto no Brasil.
Este vasto conhecimento técnico transmitido permitiu a elaboração de um documento robusto que traz um panorama das conquistas e desafios para diferentes políticas relacionadas às áreas de transparência, participação cívica, governança estratégica em governo aberto, participação social e accountability. As conquistas do Brasil nos últimos anos são frutos que fortalecem a expectativa de que é possível transformar ainda mais e estabelecer uma nova visão de administração que seja impactante e transformadora. E sabemos que as conclusões do relatório são valiosas nesse sentido. Como representante da CGU, posso citar inúmeras dessas conquistas que obtivemos nos últimos anos na agenda de governo aberto. Nos últimos 10 anos, o Brasil já implementou 4 planos de ação da Parceria para o Governo Aberto, o nosso conhecido Open Government Partnership, uma iniciativa internacional fundada pelo Brasil em 2011, juntamente com a África do Sul, Estados Unidos, Filipinas, Indonésia, México, Noruega e Reino Unido, e que atualmente conta com 77 países membros e 106 membros estaduais ou municipais. Os planos de ação são documentos que trazem os compromissos do país diante da comunidade internacional. Atualmente, o Brasil está trabalhando o seu 5º plano e tem a previsão de lançar o 6º plano de ação em 2023. O próximo plano será uma oportunidade para implementarmos inúmeras recomendações apresentadas já neste review de governo aberto. Importante destacar alguns dos grandes marcos de ações e políticas em áreas estruturantes de governo aberto no nosso país. O Brasil faz a gestão, desde 2004, do Portal da Transparência, que é um instrumento de grande impacto para garantir a transparência pública no âmbito do governo federal. Em 2021, o portal obteve 22,5 milhões de visitas. Trata-se de uma plataforma de acesso livre, pelo qual os cidadãos podem obter informações sobre o uso de recursos públicos e também sobre outros assuntos. Ao longo dos anos, o portal ampliou consideravelmente suas possibilidades de consulta. O Brasil também comemorou, neste ano de 2022, 10 anos de vigência da Lei de Acesso à Informação, com mais de 1 milhão de pedidos respondidos pelos órgãos e entidades do Poder Executivo Federal. Por fim, cito a política de dados abertos do Poder Executivo Federal, que trouxe a estrutura legal para o Brasil desenvolver ações para que cada vez mais os órgãos e entidades da administração pública disponibilizem dados públicos em formato aberto, fortalecendo a transparência pública. Atualmente, são mais de 250 órgãos e entidades federais que disponibilizam aproximadamente 11 mil bases com dados em formato aberto. Além dessas realizações, muitas outras foram estabelecidas com o intenso trabalho de outras pastas e pelas entidades da sociedade civil, conforme retratada nos capítulos do review da OCDE. Os nossos avanços como país nos trazem a certeza de que, trabalhando de forma conjunta, temos a capacidade de aprimorar e construir novas políticas de governo aberto para o Brasil. Certamente, as recomendações são uma oportunidade de estabelecer um trabalho estruturado e integrado. Sabemos que os desafios são imensos, porém é com muita confiança que contamos com o empenho de diferentes frentes do governo e da sociedade civil para implementar estas mudanças necessárias. Certamente, precisaremos do comprometimento de outros poderes, de entes subnacionais e de entidades da sociedade para implementar reformulações estruturais e administrativas, alterações normativas e legais, além do estabelecimento de melhores canais de deliberação, de comunicação e de treinamento. Com o trabalho de todos e com base nas recomendações da OCDE, tenho certeza de que desenvolveremos um ecossistema totalmente integrado que estabelecerá uma cultura administrativa centrada no cidadão e alinhada com os princípios de governo aberto, com o potencial de tornar o Brasil referência mundial e posicioná-lo como líder dos esforços internacionais nessa disruptiva transformação cultural da administração pública brasileira. Agradeço a todos pela oportunidade e um bom evento. Thank you very much, Minister, for this opening. Muito obrigada, senhor ministro, por esses comentários. And your team for being such an excellent counterpart throughout this long process of review. It was really a pleasure working with all of you.
And now I'm extremely happy to give the floor to our Director of Public Governance at the OECD, Ms. Elsa Vilichowski. Thank you very much, Alessandro. Dear Minister de Campos Rosario, dear ladies and gentlemen, it is really my pleasure, along with the Minister, to welcome you to this webinar dedicated to the Open Government Review of Brazil. And thank you very much, Minister, for your enthusiasm and also for your ambition in this regard. I really had the great honor to be in Brasilia last week for the OECD Brazil Week, presenting 3 key OECD reports on center of government and regulatory reform, and of course, the OECD Open Government Review of Brazil that we are launching virtually today. It was really very exciting to be able to join you in person in Brazil as our cooperation moves to the next level following the recent adoption of an OECD accession roadmap for Brazil. So first, let me begin by thanking the CGU for being one of the most active promoters of the OECD's collaboration with Brazil to strengthen public governance. And again, I would like to especially acknowledge Minister Wagner de Campos Rosario and his team for his leadership in this. Our cooperation with CGU is particularly important to improving public governance, covering public sector integrity, open government, and more recently, trust in government, all really anchored in a shared vision of the importance of strengthening public governance to work better and deliver results for and with citizens. Second, I would also like to extend my gratitude to all institutions from the Brazilian federal administration and non-governmental stakeholders from academia, civil society organizations, and representatives of the private sector that provided inputs and support for our work with Brazil and will continue to do so in the future. But in particular today, I would like to underline the contributions made, which made this review possible. In total, we worked with 33 federal public institutions, 14 subnational governments, 5 institutions from the other branches of government, and totaled more than 40 hours of in-depth interviews with the public and non-public and non-government stakeholders. Brazil's path towards increased openness started more than 20 years ago, and I think the minister has already reminded some of that to us. And since then, the country has become a regional leader in the area of open government. It's known for that. There are notable achievements to celebrate. Again, the minister reminded of some of them. The world's first participatory budget in the city of Porto Alegre in 1989, and also very progressive legislation on access to information. It was also said already, Brazil is also a founder of the Open Government Partnership, the OGP, and in 2019, Brazil adhered to the OECD recommendation of the Council on Open Government, the Council of the OECD, showing a strong commitment to the open government agenda. And obviously, you are willing to go a step further today, and the minister has also reminded us of that. The OECD, we hope, the OECD Open Government Review of Brazil provides a pathway for Brazil to strengthen its open government initiatives at the federal level, including in transparency and open data, and also puts an emphasis on citizen and stakeholder participation, social accountability, and the protection of civic space. My colleagues here will provide you with a detailed account of the review, but let me share with you some of the key messages from across the 5 key dimensions. So on open government, first on moving towards an integrated open government agenda, there is really an opportunity to address the fragmentation of Brazil's open government agenda, build an open government culture, and put the emphasis on citizen participation, which has been really faltering in recent years. To move in this direction, the OECD suggests that Brazil advances towards its first national open government strategy, following really the example of other leading countries such as Argentina, Canada, Colombia, or Finland.
Second, this review is the first of its kind to integrate a civic space perspective. And really congratulations on being a very brave country on that. This is quite exceptional, and also recognizing the importance of promoting and protecting fundamental democratic rights. So with this, you have challenged us into exploring a new area. This is quite important because the pandemic and the rise of mis and disinformation have impacted freedom of expression in Brazil, along with other countries, which was already on the weak side before these events. There is a need to recognize that all this as a challenge to commit to protecting fundamental democratic rights and to take concrete steps to ensure this freedom, protect activists, journalists, and other groups at risk further. Third, on transparency, Brazil has made progress in implementing its 2011 access to information law. And now we know that efforts need to go a little bit further to ensure whole of government uptake of this law across branches and levels of government. The creation of the Transparency Observatory could be key to this. There is also a room to progress to ensure an efficient oversight of the law through autonomous and independent institutions that really ensure impartiality. Excuse me. The really good news is that Brazil has the third highest score in Latin America in OECD's index, measuring the availability, accessibility, and reuse of government data. This is really a call to go further. You could be the first, really. So the review proposes that Brazil publishes disaggregated data to uncover bias, monitor also social injustices, and inform policies to fight exclusion, discrimination, and violence. More could be done to partner with non-governmental stakeholders to use data as a strategic asset to create public value. Fourth, on participation, which we know is a backbone of democratic governance, Brazil participatory architecture is rich. And it has really delivered tangible results. The unified health system co-built with the stakeholders is really a testament to this. Yet our review flags a recent decrease in both the quantity and quality of government-led participatory processes. This is, of course, challenging the impact of important spaces such as the conferences and councils. More can be done to provide sustainability and impact to participatory processes, and also harness more innovative approaches. My apologies, I've got a small cold. For example, we have deliberative assemblies which have proven their impact across the OECD countries, such as in Colombia, France, and Spain. Last but absolutely not least, of course, accountability. As you know, Brazil lacks a traditional ombudsman institution tasked with monitoring, investigating, and sanctioning human rights violations. Not sure I'm going to be able to continue, but the citizen complaint offices partially compensate for this gap. But I think we can also propose to empower the Public Defender's Office with the mandate and resources of a fully fledged ombudsman institution. Just to finish, I trust that this report will be a crucial tool to strengthen the key pillars of good governance and democratic institutions, open government, and civic space. It's now time to implement the recommendations. And again, I would like to really thank the government of Brazil, represented today by the minister, in taking this agenda forward. Thank you very much. Elsa, thank you very much for your sacrifice throughout your speech. It shows the commitment of the OECD to work with Brazil, and also from a personal perspective. And thank you also, Minister, for your introductory remarks. I think both yours and Elsa's really well framed the rest of the conversation. So thank you for being with us. I will now describe the rest of the agenda for the participants to have a better understanding of what will happen now. Right after the introductory speeches, David Guzman from the Open Government team of the OECD will present the main findings and recommendations of the review.
in 15 minutes. And believe us, it is a challenge to summarize such a rich report. Elsa tried in a couple of minutes. She gave you the highlights. David will move a little bit further by giving you some details of the areas we assessed and the topics that will be discussed. This will be done together with Claire McEvoy, who is the author of the section on civic space. After that, Mr. Breno Barbosa Cerqueira, the Director of Transparency and Social Control of the Office of the Controller General, will respond to David's presentation, telling us how the government intends to implement our recommendations, what has already been done, what it is in the making. Said that, we will open the conversation by bringing on board representatives from civil society. We have the pleasure of having Pedro Abramovay from the Open Society Foundation and Delfina Perez, who is the Director of Public Innovation of the National Direction of Open Government of the government of Argentina, who has acted as peer country throughout the review. Colombia is the other peer country. Unfortunately, Armando, the Director of Transparency, was supposed to be here, was called in a very important meeting, and he apologizes for not being with us, but Argentina will represent both peers. And after this overview of the reviews and the comments around it, we will open the conversation with questions and answers from the public. So I hope you will find the program interesting. Thank you again, Minister and Elsa, for being with us today. I leave now the floor to David and Claire for the presentation. Thank you. Thank you very, very much, Alessandro. Let me also start by thanking the government of Brazil for the excellent collaboration we've had over the past few years. I'm sure I'm speaking on behalf of the entire team that you see on the screen when I say that it's been a real pleasure to work with all of you. Special thanks, of course, to Minister Wagner Rosario for having always been involved in this review process, to Roberto Cesario Oliveira Viegas, to Breno Barbosa, and to Rogerio Vieira and their teams with whom we've really been interacting almost on a daily basis at some point over the past few years. Thank you also to all public institutions and non-governmental stakeholders from Brazil who have contributed to this review process. And today's event would really not have been possible without you. In her opening words, my director, Ms. Elsa Prychowski, already gave you a very, very brief overview of our main findings. So in this presentation, I would like to give you some more background on these findings and on our policy recommendations for the Brazilian government. Alessandro pointed out that this Governo brasileiro. Isso não é uma tarefa fácil, como vocês perceberam, a revisão final tem quase 500 páginas. E eu convido todos vocês a fazer o download do manual, ou então, se vocês quiserem uma... about the review process. So let me begin by saying a few words about the methodology that we used for this review. This open government review, or as we call it, OGR, is based on the framework that is provided by the 10 provisions of the OECD recommendation of the Council on Open Government. The recommendation is the first and only internationally recognized legal instrument in the area of open government, and it provides guidance for countries on how to design and implement a successful open government agenda. So it's really the basic founding document of our work on open government. All open government reviews are based on ample evidence and data that is gathered by the OECD. And the minister and our director already pointed out that this particular review benefited from 74 survey answers from public and non-public stakeholders in Brazil. So really thank you very, very much to all of you for giving us access to your thoughts and ideas, and also to the evidence needed to build the different chapters. And the review also benefited from Brazil's answers
to the 2020 OECD Open Government Survey. Once again, thank you to the government for answering this, as well as a public consultation on civic space that had 26 contributions from Brazilian CSO, academics, journalists, networks, foundations, and citizens. So a really broad evidence base that was used for this review. In addition, Elsa already said it, we had more than 50 hours interviews for this particular review. One particularity of our methodology, and Alessandro presented them, is that we involve peer reviewers from OECD member and partner countries. So in this particular review, we had Argentina and Colombia involved in the whole process, and we're really thankful for your insights and for sharing your experience with the Brazilian counterpart. And we really hope that you could also learn from the Brazilian experience. The Open Government Review of Brazil that we're presenting today includes 7 substantive chapters, and that is quite significant. We've never had a review with 7 chapters. This is the first one, as was said, that includes a civic space chapter that my colleague Claire McAvoy will present in a second. So the first 2 chapters focus on the governance of Brazil's open government agenda, that is laws, policies, institutions, and processes for openness. Third chapter looks at civic space, and then we have chapters on the implementation of open government policies and practices, namely on citizen participation, on transparency, on accountability, and on open government data. So let's dive right into the findings and recommendations. As I said before, the first 2 chapters focus on what we call the governance of government. If we could have the next slide, please. There we find that Brazil's path towards increased openness started already more than 20 years ago. So before even Brazil joined or co-founded the Open Government Partnership, there were many inspiring open government initiatives already taking place in Brazil, albeit often not called as such, of course. Today, Brazil can be considered a global champion in certain areas of open government, including, for example, in the field of transparency and when it comes to democratic innovations. The OGP process has been at the center of your open government agenda for quite some time. Since you joined in 2011. You have delivered 5 OGP action plans, including 122 commitments, some of which were quite transformative and that have really contributed to shaping the open government agenda. Further findings from these chapters include that the CGU has really been at the driver of Brazil's open government agenda, designing numerous innovative practices to foster open government literacy, such as, for example, an open government game. Nevertheless, and Elsa pointed it out, Brazil's open government agenda remains fragmented. For example, subnational levels of government have implemented, of course, many open government initiatives, but there is currently no integrated vision that is shared across the federal government or across levels of government. If we could have the next slide, please. To foster the move towards an integrated open government agenda, the review then suggests that Brazil could design and adopt its first federal open government strategy, as recently done by many OECD member and partner countries. To coordinate the implementation of the strategy, Brazil could consider establishing a secretariat for open government and integrity within the CGU, as well as a national council on open government that also integrates a real OGP multi-stakeholder forum in it. Other recommendations from this section include, for example, fostering public servants' open government literacy by creating an open government network and moving towards a community of practice on open government, or by creating an annual open government award. Another important area of recommendations that we focus on here is about enhancing the monitoring and the evaluation of open government reforms by developing, for example, open government maturity models and indicators. And I understand from the CGU that some of these recommendations are already being taken on board, so congratulations for that.
The next chapter of the review is on citizen participation. It analyzes the design and implementation of participatory practices at the federal level. Of course, citizen participation often happens also at subnational level, but that was beyond the scope of this chapter. The chapter finds that participation is well institutionalized in Brazil through the constitution and through legislation. However, the legal and policy frameworks are scattered, and there is a lack of strategic vision, stewardship, and institutional coordination in some places. The review also points out that Brazil has established very unique participatory institutions, namely the councils and the conferences that have had really tangible impacts in some policy areas. I'm thinking, for example, of the health field. However, we also note that there has been a decrease of participatory opportunities and of their quality through the closing of certain participatory spaces in recent years, and mainly since the adoption of a decree in 2019. Finally, we find that participation practices are very widespread at federal level, especially when it comes to consultation in early stages of the policy cycle, but there is a need to increase diversity and inclusion and reach beyond traditional stakeholders, as well as beyond the early stages of the policy cycle. So the chapter suggests, the chapter suggests to review the legal and institutional architecture to provide sustainability and impact to existing participatory processes, in particular also to address the challenges of Decree 9759 and the lack of a national policy. Additionally, the review invites Brazil to adopt more innovative approaches, such as deliberative assemblies, as Elsa already pointed out. Next chapter is on transparency for open government, and it provides an in-depth assessment of the legal and institutional framework for access to information and the mechanisms and tools for proactive and reactive disclosure of information. It finds that transparency has been a high-level political priority for Brazil, and it has really been the cornerstone of Brazil's open government agenda. The National Access to Information Law from 2011, in that regard, represents really an important milestone for the open government agenda, and its proactive and reactive disclosure provisions broadly fall within OECD standards. However, the uptake of the Access to Information Law remains weak in the legislature and in the judiciary and at the subnational level of government. The chapter also finds that proactive disclosure of information and data has made important progress at all levels of government, and that the process for a reactive disclosure, meaning responding to access to information requests, is very well established, and that response rates are high at the federal level. To improve the transparency agenda, if we could have the next slide, please, the review suggests that Brazil continues with the creation of the Transparency Observatory, and that Brazil provide additional training and resources for federal public institutions to implement the proactive and reactive obligations of the Access to Information Law. And to ensure an efficient oversight of the law, we recommend that Brazil could further provide the relevant institutions with the necessary autonomy and independence. Again, of course, I'm only summarizing some of the recommendations that can be found in a chapter that goes much deeper into the topic. Next, we have the chapter on open government data. And this chapter offers an assessment of the availability, accessibility, and government support for data reuse. The chapter finds Brazil has a long-standing commitment to the open government data movement, and that the country scores 0.631 in the OECD Our Data Index in 2019. And this score is the third highest in Latin America, and it's above the OECD average. The chapter also notes that Brazil has a sound legal framework and key strategic plans to structure its open government data agenda in place. However, Brazil has areas of opportunity, of course, when it comes to open data, and those relate to connecting
the open data efforts to broader open government objectives, such as achieving higher levels of trust, better design and delivery of policies and service, combat disinformation, promote inclusion, etc. And challenges also remain to use open data really as a strategic asset for improved service delivery and for addressing people's needs in their daily lives. So to strengthen the provision of open data, the review suggests that Brazil could improve the quality and usability of open government data by running assessments and consultations to understand the main barriers to reuse open data among civil society organizations and businesses. Moreover, we suggest that Brazil could explore the potential of non-governmental data and build partnerships with non-governmental stakeholders to use data as a strategic asset to create public value. The final chapter before we pass over to my colleague Claire McAvoy is the chapter that is called Towards a More Accountable and Responsive Government in Brazil. And this chapter identifies ways to accountability within a broader integrated open government agenda. It finds that legal policy and institutional framework for both vertical and horizontal accountability are very well established. Nevertheless, Brazil could move from a vision of accountability as a bookkeeping and internal control tool, forward-looking approach that is centered on strengthening the government-citizen relationship. For example, the citizen complaint offices, the ouvidorias, have a very prominent role in advocating for social accountability and for building a bottom-up approach to accountability and a more direct connection. But they are more reactive than proactive in the current state. Finally, the chapter points out that no ombudsman institution in Brazil is fully in line with the Paris Principles and accredited by the Global Alliance for National Human Rights Institute. To strengthen accountability, the review suggests that Brazil could empower the Defensoria Pública with the entitlements of a fully fledged ombudsman institution and allocate the human and financial resources that are necessary to fulfill its role. And in addition, Brazil could encourage the ouvidorias to take a more proactive role and empower the existing network with resources and capacity building. So I will say it one more time. These were, of course, only some of the findings that you can find in the review, which goes into much more depth. I will now pass the floor to my colleague Claire to present you the main findings and conclusions from the civic space chapter. As I said before, the Brazil OGR is the first OGR to fully integrate a civic space perspective. From now on, all OECD open government reviews will include this focus on civic spaces for open government. So Claire, the floor is yours. Thank you very much. Thank you very much, David. So thank you everyone for your attention. So we see civic space as an enabler of open government, a crucial facilitator. Without protected civic space that allows people and civil society to engage with government, transparency, accountability, integrity become hampered and obstructed. And we also note that protecting fundamental rights, such as freedoms of expression, assembly, association, is essential to reinforcing democracy in Brazil. Brazil has come a long way since the end of military rule in terms of creating an enabling environment for effective public participation. The progressive constitution and legislation provide far-reaching legal guarantees related to civic space, including again on freedoms of expression, assembly, association, press freedom, the right to privacy, equality and non-discrimination. But the path isn't linear, and progress as well as challenges are examined in some detail in this chapter. Brazilian civil society is diverse, it's vibrant, it offers expertise on a wide range of issues, and it has partnered successfully with governments over the decades, playing an important role in improving policies, delivering services, and consolidating democracy. Currently, we note that fundamental aspects of civic space are under increasing pressure in Brazil, and that freedoms and rights are not equally protected. Freedom of expression is one that we pay particular attention to. We note that it is restricted
and that coupled with the rise in mis and disinformation, that this is hampering public debate and access to factual information, and that this affects a wide group, a range of people in different walks of life, journalists, CSOs, civil society, indigenous people, human rights defenders, academics, artists, public figures, etc., reporting that they have difficulty in expressing themselves. Data from Article 19 shows that Brazil fell from an open to what they describe as a restricted environment in the past decade. We also note data from Reporters Without Borders showing that Brazil has entered what they call the red zone on their World Press Freedom Index, again indicating significant challenges. Brazil has a complex history and has made significant efforts over the years to counter discrimination with successive affirmative action programs and strengthened legal frameworks. But structural inequality and related violence remain pervasive, and these affect the ability of certain groups to engage in public life on an equal basis. And in the report, or in this chapter, we look in some detail at different groups who are particularly affected: Afro-Brazilians, women, the LGBTI community, human rights defenders, land and environmental defenders, etc., all of whom we see as being particularly at risk of exclusion and violence. And we note that Afro-Brazilians are disproportionately affected by violence. Data shows that in 2020, they accounted for 79% of victims of police interventions in Brazil. We also note that violence against the LGBTI community, which has diminished in the past 2 or 3 years, but nevertheless has risen steadily over the past 20 years. And Brazil also has one of the highest numbers of environmental defenders killed worldwide. CSOs have flourished in Brazil over the last decades. There are now more than 815,000 registered. The environment for them has deteriorated also somewhat in recent years. With CSOs we spoke with speaking of a decrease in available public funding, negative statements from public officials, and a reduction in opportunities to engage in policy making. So on each of the above and on other areas as well, it's quite a wide-ranging chapter. We acknowledge the complexity of the issues. We acknowledge always efforts that have been taken by successive governments over the years, and we provide forward-looking recommendations on how the current government could begin, and future governments indeed, could begin to tackle some of these issues. And there are 5 recommendations that I just wanted to briefly highlight. One is we recommend that civic space, the pressures on civic space and the negative trends should be acknowledged, and that it should be included explicitly as part of Brazil's open government agenda, including potentially as part of an open government strategy within OGP commitments, etc. We recommend redoubling efforts to protect fundamental rights on an equal basis and reversing negative trends that I mentioned. We recommend further efforts to reduce violence targeting the groups I mentioned, and indeed any other groups. With that, also a focus on reducing the impunity that furthers the violence, and a focus on better monitoring and more data, comprehensive, standardized, countrywide data on groups that are particularly at risk. We also recommend supporting CSOs more, creating an enabling environment for them, expanding public funding, simplifying the legal regime, making positive public statements about their role in society, and indeed seeking to build trust with this sector and recognizing their value. And finally, we recommend strengthening the information ecosystem, supporting efforts to counter mis and disinformation, supporting fact-checking, protecting journalists who are physically at risk in some cases, responding to threats against them, and fostering an atmosphere where open debate is possible. Thank you. I will pass now back to Alessandro. Thank you, Claire. Thank you, David, for this effort of summarizing our review. I hope it was useful for our participants. Let me also remind them, at the moment, I think 130 something participants. Thank you, by the way, for joining us, that there is a function, probably here,
below your screen on question and answers, where you can type the questions you would like us to answer, you would like us to pose to the panelists during the Q&A session. And now, Breno, the floor is yours. Bom dia a todos e a todas. Eu gostaria primeiro de dizer que é com grande satisfação que nós recebemos hoje o review da OCDE sobre o governo aberto no Brasil. Um trabalho que foi iniciado desde o ano de 2020 e foi destinado a avaliar a política de governo aberto brasileira. Eu quero destacar que o relacionamento com a OCDE tornou-se prioritário para o governo brasileiro, sendo hoje o Brasil candidato a ingresso da OCDE como membro pleno. E esse trabalho de hoje, que está sendo publicado, ele apresenta um diagnóstico importante das realizações, dos desafios que foram enfrentados pelo país no aprimoramento desses vários temas que comportam a ideia de governo aberto. E também essa revisão fornece recomendações que estão voltadas para a evolução das nossas ações, com vistas a adequá-las aos padrões esperados para os membros da OCDE. Então, nós temos em mãos hoje um documento de altíssimo nível que vai nos ajudar a desenvolver, em parceria com a sociedade e também com todos os níveis de governo, uma estratégia nacional de governo aberto, que vai nos possibilitar a promoção dos princípios de governo aberto e a implementação de melhores práticas e melhores políticas e também de serviços públicos. Como o ministro Wagner Rosário já pontuou, o Brasil detém um papel de protagonismo no cenário internacional e tem buscado esse papel relacionado à temática de governo aberto, desde que participou como membro fundador da Parceria para Governo Aberto, o OGP. Em 2019, foi publicado pelo governo federal o decreto 10.160, e esse decreto garantiu a manutenção do Comitê Interministerial de Governo Aberto. É um comitê que integra 13 ministérios do governo federal e ele é coordenado pela Controladoria Geral da União. Esse comitê, a gente chama de SIGA, ele tem um papel fundamental para o sucesso dos trabalhos e para o alcance dos resultados com impacto significativo na agenda de governo aberto. A ideia é que esse comitê, daqui para frente, na implementação dessas recomendações, tenha o seu protagonismo, inclusive, reforçado. Eu quero destacar também o importante papel das organizações, da sociedade civil e de pessoas envolvidas na execução desses compromissos. Nós já realizamos 4 planos nacionais de ação, e em todos eles, a sociedade civil e os órgãos envolvidos demonstraram notável comprometimento e dedicação para implementarmos as medidas ali propostas. Nós não temos dúvidas de que esses parceiros da sociedade e do Estado serão fundamentais para o sucesso da implementação dessas recomendações que a OCDE nos traz hoje. Com relação aos resultados do review, há mais de uma década, o Brasil já vem implementando inúmeras ações que procuram estabelecer uma política de governo aberto. E o grande desafio que foi identificado pelo trabalho da OCDE é justamente como transformar essas diversas ações que são isoladas em uma agenda integrada. Esse é que é o grande desafio, termos uma agenda integrada de governo aberto. Os primeiros passos já foram dados nessa direção. Em 2019, com o estabelecimento da Política Nacional de Governo Aberto e com a criação do Comitê Interministerial. Excelente. Mas o retrato que a OCDE nos apresenta hoje vai fornecer um guia para que daqui para frente a administração pública avance mais, no sentido de integrar a sua agenda de governo aberto e de estabelecer uma visão ampla e integrada dos seus objetivos ao longo de um certo período. Por que eu digo certo período? Porque essas recomendações, elas precisam ser aplicadas em curto, médio e longo prazo. E com isso, a ideia é que nós tenhamos um suporte por meio de uma agenda integrada, aproveitando sinergia dessas políticas de transparência, de participação, de accountability, que já estamos desenvolvendo
mas de uma maneira ainda isolada. Então, diante desse cenário, a proposta que o Brasil traz para a implementação dessas recomendações, primeiro, concentrar esforços no desenho de uma proposta de estratégia de governo aberto. E essa estratégia precisa contemplar, além das instâncias adequadas de governança, políticas de acesso à informação, políticas de dados abertos, promoção do espaço cívico, promoção da participação social e accountability. Então, a criação dessa estratégia de governo aberto é que inicialmente vai nos trazer uma visão de longo prazo com relação a esses objetivos de aprimoramento das práticas de governo aberto que nós precisamos alcançar. Ao longo da próxima década, então nós estamos falando aqui em uma visão para 10 anos, a ideia é que essas ações institucionais dos planos de ação de governo aberto criem a estratégia de governo aberto e também implementem as diversas recomendações da revisão que a OCDE nos traz hoje, levando em conta o grau de complexidade, levando em conta a necessidade de interlocução com os diversos parceiros da sociedade civil e também da administração pública. Primeiro, iniciaremos com a ideia da estratégia, que até 2023 esperamos tê-la desenhada e apropriada, e principalmente co-criada entre o Estado e a sociedade civil. Depois, criada a estratégia, em termos práticos, implementaremos as recomendações da OCDE em 4 tipos de linhas de ação. No curto prazo, a própria CGU tem condições de atuar em recomendações que são de sua exclusiva responsabilidade. Também no curto prazo, a ideia é que outras ações que necessitem ser pensadas entre a sociedade e o Estado, que elas sejam já implementadas a partir do 6º plano de governo aberto, que começará a ser desenvolvido e implementado a partir de 2023. Tá? E aí, a partir do 7º plano de governo aberto até o 11º plano de governo aberto, nós teremos 5 planos nacionais de ação, cada plano é bianual, então nós teremos aí 10 anos de evolução, de discussão, de implementação conjunta de práticas que estão sendo recomendadas pela OCDE e que visam estruturar o governo aberto no nosso país em médio e longo prazo. Então, nesse horizonte de 10 anos, iremos articular, inclusive, com outros órgãos, com outros poderes, o poder legislativo, o poder judiciário, e a partir daí, dessa visão de longo prazo, implementar as ações que vão, de forma estruturante, estabelecer as melhores práticas que estão sendo recomendadas hoje pela OCDE. Esse modelo de implementação que está sendo proposto pelo Brasil, com o horizonte temporal alongado, né, e a ampla participação da sociedade e da administração pública, esse modelo demonstra o compromisso do nosso país em desenvolver uma cultura de governo aberto que vai ser capaz de responder satisfatoriamente às demandas da população e, em última instância, né, fortaleceremos assim a democracia brasileira. Bom, eu gostaria, por fim, de dizer que, ao longo desse processo de revisão, pudemos interagir com a OCDE de forma bastante satisfatória com diversos atores. E já conseguimos implementar algumas medidas que foram recomendadas. Por exemplo, a CGU acaba de aprovar sua nova estrutura regimental, e nessa estrutura da CGU nós temos agora uma diretoria de governo aberto e transparência. Essa troca de nomenclatura vai muito além do nome. A ideia é que essa diretoria trabalhe governo aberto não só junto ao Poder Executivo Federal, mas também junto a outras instâncias, principalmente em estados e municípios. E nessa linha, também a CGU lançou neste ano o programa Time Brasil. Esse programa já vinha sendo desenvolvido com ações que eram que atacavam de forma isolada diversos pontos que são sensíveis ao governo aberto, mas agora o programa Time Brasil é lançado com uma estratégia de fazer com que os entes subnacionais alcancem as melhores práticas de governo aberto.
E esse programa já tem hoje mais de 120 municípios e órgãos estaduais engajados no desenvolvimento dessas melhores práticas. E, por fim, eu gostaria de dizer que também temos um programa que tem o objetivo de fortalecer o diálogo com a sociedade civil, e esse programa é o Diálogos em Controle Social, onde a CGU se propõe a ouvir a sociedade nesses principais temas que o review do OCDE nos traz hoje como prioridade. Enfim, o caminho é longo ainda, eu só citei algumas ações de curto prazo, mas eu tenho certeza que teremos ao nosso lado toda a sociedade e os órgãos públicos que sempre atuaram de forma exemplar na implementação dos compromissos de governo aberto. Eu gostaria de agradecer imensamente os atores da sociedade que tivemos a oportunidade de dialogar, ao OCDE, que foi importantíssima nesse processo, nos ouviu e, com bastante brilhantismo, traz essas recomendações que são um guia para que possamos avançar no longo prazo com relação ao governo aberto. E, por fim, eu agradeço também aos agentes públicos da CGU, que se desempenharam desde 2020 nesse extraordinário papel de trabalhar os pilares de governo aberto. É um trabalho que não é fácil, mas que hoje a gente pode verificar que há avanços significativos para o nosso país. Obrigado. Thank you very much, Breno, for the kind words and more importantly, for giving us I would say, a historical perspective, both backwards, what Brazil has achieved in the past, since, as the minister correctly pointed out, since it created the OGP, the Open Government Partnership, together with other 4 countries, but also in the future. Clearly, many of the recommendations that we have included in the report will not be able to be completed in one electoral cycle. So it's good to have a kind of a medium-term perspective. At the same time, we appreciate to discover that some of them have already been implemented, including the creation of an office dedicated to open government, which was one of the elements that we had suggested in the review. So thank you for this overview. Thank you for being a partner of the OECD in this review. Thank you for giving us access to your colleagues and to the information we needed to complete the work and give a complete sense of the open government landscape of Brazil. Now, as I recall again, that participants can use the question and answer function of Zoom to animate the last slot of today's agenda. It is my great pleasure to give the floor to Mr. Pedro Abramovay, Director, Latin American Program of our dear friends of the Open Society Foundation. Pedro, the floor is yours. Muito obrigado. Alessandro, eu vou fazer a minha intervenção em português, mas, claro, fico aberto também a perguntas, etc. Em primeiro lugar, queria saudar a OCDE pelo esforço de avaliar o Brasil e acho que a iniciativa e a própria candidatura do Brasil à OCDE já promove avanços importantes. Uma conversa como essa não é algo corriqueiro atualmente no país, que possa envolver sociedade civil. Fico muito feliz de ouvir tanto o ministro Wagner quanto Breno saudarem a presença da sociedade civil nesse documento. De novo, acho que houve momentos da história do país onde essas conversas aconteciam com mais frequência, com mais profundidade. Então, muito bom poder ter uma conversa profunda como essa no dia de hoje. Eu queria, em primeiro lugar, acho que um dos pontos mais importantes do relatório apresentado é justamente o ponto que deixa claro que a ideia de governo aberto não se confunde apenas com transparência. Transparência é um elemento de governo aberto, mas governo aberto envolve transparência, participação e espaço cívico. É verdade que no caso brasileiro, e a gente tem um exemplo muito claro disso, na maneira como se construiu tanto a legislação atual, com a bolsa jurídico atual, a Constituição
e a própria legislação de acesso à informação não foram por gabinetes de burocratas tecnocráticos que pensaram a melhor legislação. Tanto a Constituição brasileira, constituída após um período de ditadura militar autoritária, foi uma conquista de movimentos sociais da sociedade civil, principalmente no que diz respeito à construção do espaço cívico e à transparência, quanto a legislação de acesso à informação e transparência que existe hoje no Brasil é uma conquista da sociedade civil e só existe em função da mobilização que a sociedade civil fez nas últimas décadas no Brasil. Inclusive, o Brasil chegou tarde, né, e aprovou tarde uma lei de acesso à informação em comparação com vários dos nossos países na América Latina. Dito isso, acho que é importante, primeiro, então é importante a gente ter isso claro, porque não existe possibilidade de construir um governo aberto se forem fechadas os espaços para a sociedade civil, os espaços de participação e o espaço cívico, né? Então, eu queria aqui olhar primeiro e comentar e aprofundar um pouco o tema da transparência em si, né? Que é isso, é apenas um pedaço, mas ele também mas é um tema absolutamente fundamental. E é preciso dizer que houve retrocessos recentemente no Brasil nesse tema. Não apenas a gente tem visto mais negativas de pedidos de transparência, como principalmente negativas injustificadas. Um exemplo relatado pela imprensa, que é muito importante ser trazido aqui, numa matéria de 18 de setembro do Estado de São Paulo, é de servidores do Palácio do Planalto orientando a resposta a servidores do atual governo, que deveriam avaliar o risco político na divulgação de informações. Isso é evidentemente contrário tanto à legislação atual quanto a qualquer princípio de transparência. A gente tem visto também um aumento dos casos de sigilo de 100 anos, que é uma prática prevista na lei para casos de proteção de dados pessoais, né, de informações pessoais, mas muitas vezes com desvirtuamento disso para casos que, de fato, poderiam expor e ajudar as pessoas a conhecer a verdade. Um caso recente da Polícia Rodoviária Federal, no caso de tortura e morte de uma pessoa negra, chamou bastante atenção aqui no Brasil. Finalmente, no caso do Congresso Nacional, a existência de um orçamento secreto, amplamente noticiado pela imprensa, cujo Supremo Tribunal Federal já expressou preocupação, também preocupa muitíssimo, e o próprio governo federal deveria fazer mais para divulgar justamente para onde exatamente estão indo esses recursos e a quem beneficiam, quem pediu esse recurso. Isso é algo absolutamente elementar para que a sociedade civil possa fazer o controle e a responsabilização dos agentes políticos. Mas, então, isso com relação à transparência, acho que o tempo é curto, mas algum exemplo de que também na área da transparência a gente poderia aí estar bem melhor, considerando a trajetória recente no Brasil, na última década, de avanços a partir das demandas da sociedade civil. Mas se olhamos mais do que transparência, olhamos aí para o espaço cívico e para a participação. De um lado, na participação, quer dizer, o fechamento de dezenas de conselhos e de, justamente, diminuição das possibilidades de participação, preocupam muitíssimo e tornaram o Brasil um país menos participativo do que era antes. Mas não só. Participação não é apenas um mecanismo de conselho, de conferências, etc. Há também a possibilidade de cada cidadão participar. Foi falado aqui sobre o impacto desproporcional da violência sobre determinadas populações, mas é preciso ressaltar que é mais difícil participar da política no Brasil para mulheres, para pessoas negras, para pessoas LGBTQIA+, principalmente para pessoas trans. As ameaças de morte recentes, a vereadora Beni Brioli, a vereadora Érica Hilton e outras pessoas trans na política são um exemplo disso. A violência política contra mulheres durante as eleições é outro exemplo disso, a gente tem visto isso. O próprio assassinato ainda não resolvido da vereadora Marielle Franco é outro exemplo da dificuldade de participação e de grupos mais vulneráveis no Brasil, e um país que queira justamente ser membro da OCDE tem que olhar com muito mais cuidado do que vem olhando para esses temas. Com relação ao espaço cívico,
também mencionado na apresentação inicial, é fundamental olhar para o tema dos jornalistas. A liberdade de expressão como vem sido anunciado por organizações internacionais no Brasil há algum tempo, particularmente artigo 19, o Brasil é hoje um país mais restrito do ponto de vista de liberdade de expressão do que era antes. E isso, a própria artigo 19 contabilizou mais de 400 ataques de membros do alto escalão do governo contra os jornalistas. Isso, sem dúvida, não apenas intimida os próprios jornalistas e torna a profissão mais perigosa, mas também incita que pessoas, vendo, claro, os governantes atacarem jornalistas, tornem-se mais violentos com o jornalismo, e hoje fazer jornalismo no Brasil é mais perigoso. Não daria para falar de espaço cívico e de jornalismo no Brasil sem citar o que aconteceu na Amazônia esse mês. A morte de Dom Phillips e de Bruno são um exemplo disso, e mostram como o Brasil é hoje um país menos livre, principalmente quando o presidente chama o livre exercício do jornalismo de aventura, como ele fez numa declaração muito infeliz. Acho que, além disso, se isso representa o caso do Dom, acho que o caso do Bruno também é um exemplo de que servidores públicos que tentam cumprir a Constituição e ter a liberdade para fazer isso, têm sentido a interferência em áreas ambientais, de proteção indígena, mas principalmente, como foi no caso do Bruno, uma interferência política que também reduz a possibilidade de governança pública no Brasil, e que a gente tem visto isso no caso da Polícia Federal, no caso do COAF, em outros exemplos também já amplamente citados pelas organizações da sociedade civil e pela imprensa que vem cobrindo o caso. Finalmente, eu acho que é também importante dizer que o aumento dos servidores militares em cargos civis representa também uma presença inadequada para uma governança pública aberta na proporção que a gente tem visto. A politização das Forças Armadas, como a gente tem visto, também é algo que preocupa o espaço cívico e a governança pública no Brasil. Então, claro que o tempo aqui é limitado, mas acho importante, fundamental, ter esse relatório. Queria também elogiar a CGU de ter se disposto a se engajar com a OCDE nesses temas, estar abertas a ouvir a sociedade civil em processos como esses, mas dizer que o Brasil de hoje tem, tanto na área da transparência, e principalmente olhando uma evolução muito positiva que vinha desde a Constituição a partir da sociedade civil, então, principalmente, acho que por ter limitado a atuação, ter visto a atuação da sociedade civil e da imprensa limitada nos últimos anos, tem visto retrocessos importantes na área de transparência que devem ser levados em consideração numa análise, num review como esse, mais uma vez elogiando a OCDE e a CGU por se dispor a fazer isso, e a candidatura do Brasil, que eu acho que permite que a gente tenha essas discussões em espaços públicos. Muito obrigado. Thank you very much, Pedro, for highlighting key fundamental issues for civil society that are indeed present in the review, that will be part of the conversations we are having at the moment with the government of Brazil on how to implement the recommendations of the review, and that, of course, will be included as key element also of the accession process. So thank you for bringing those to our attention, and thanks also in general to the Open Society Foundation for your support to the activities that the OECD is doing in the field of open space, civic space. Sorry, it's very much appreciated, especially within the context of the OECD Observatory of Civic Space. Now, said that, I'm also extremely happy to give the floor to Delfina Perez, Director, Public Innovation of the National Direction of Open Government of the Government of Argentina. Argentina has been a partner of the OECD in the field of open government for many years. They also went through an open government review that you can find online if you want to know everything about the open government environment in Argentina. They have a lot of good practices in the field that we thought were relevant for Brazil. We were very happy to associate them in the review, as we always do in OECD work, and I look forward to hear her considerations about
the review of Brazil. Delfina, the floor is yours. Thank you, Alessandro, for your introduction. I will be speaking in English today, as my Portuguese is not as good as I would like it to be, so I'm really sorry about that. It's really a pleasure to be here and join the government of Brazil and the OECD in the launch of this open government review. I would like to start by thanking the present authorities, Mr. Campos Rosario, Mr. Breno Alves, Mr. Rogerio Diaz from the CGU, Ms. Elsa Bilchowski, and Mr. Alessandro Bellatoni and his team from the OECD, Mr. Pedro Abramovay from the Open Society Foundation, and the attendees present in this webinar. I believe this event visualizes an arduous work that began in 2020, as many of us have already said, in the midst of the pandemic, and I'm confident that it will have a long-lasting impact for the open government agenda in Brazil. As you may know, and as Alessandro has recently told you, Argentina conducted an OECD review on open government in 2018, and the conclusions and recommendations have been and continue to be of truly deep value to our government. So, having been through this process, we can definitely account for the enormous work that was done. We congratulate the OECD team on such a comprehensive analysis and the Brazilian government for embarking on such a large and important endeavor. As we have mentioned in previous meetings, both in this particular review and in the context of OECD's Working Party of Open Government, one of the most relevant recommendations for Argentina has been the development of a national open government strategy that has been already mentioned today. And this has led to the participatory design and implementation of the Strategic Plan on Open Government 2020-2023 that aims to build an open, present, federal, and inclusive state that strengthens democracy, guarantees the full exercise of citizens' rights, and fosters development. Our open government strategy has engaged over 15 state institutions in delivering initiatives to advance transparency, open data, collaboration, and public innovation, thereby showcasing the true value of a whole of government approach when it comes to open government. As I said before, we are sure that the OECD's review will have a long-lasting impact on Brazil's open government agenda as it did in our country. Finally, I would like to highlight the role of peer reviewers in this process. Exchanging experiences is useful for both the country that undergoes the review as well as for states that collaborate. As Latin American countries facing some similar challenges, joint efforts are critical to ensure effective responses to emerging policy and social issues that impact democracies. We hope that our experience of sharing policy advice and our peer perspective have provided useful insights and contributed to richer debates. And we look forward to seeing how this agenda develops in Brazil in the future. Thank you very much. Thank you very much, Delfina. Sorry, it seems there is a virus at UCD. Everybody is losing their voice as we speak today. I apologize. Hopefully, it's not a serious one. So thank you very much for being associated to this work and for the nice words you had about the review process. We always say at the OECD that the review process is as important as the recommendation. So I hope that our friends from Brazil also enjoyed it throughout the year and a half of work together. Now, this ends the formal presentations part of the meeting, and now we would like to go to the questions. We have some in the question and answers function of Zoom. Please feel free to add, and I would like to start with one in particular, which I feel it's interesting, it's important, and it connects well with Argentina. In fact, there was a question on how we could better integrate the different levels of government in the open government agenda of Brazil, recognizing, of course, the importance of the capital, of the federal level, of the central level in centralized countries, but also that most of the open government initiatives
happen successfully at the local level, and that's also where they are closely related to citizens, and citizens can feel their impact. We know in particular the complexity of running a national federal agendas in federal countries because of the autonomy of lower levels of government. So I'd like to ask Breno what plans CGU has to coordinate both horizontally, but in particular vertically on the many important recommendations that they will have to implement, and perhaps quickly also ask Delphine how she relates to this issue and what initiatives Argentina has put in place to address the same concerns. So first Breno and then Delphina, and if you don't mind, if you can keep your answers focused so we could answer more than one question. Thank you. Obrigado, Alessandro. Como você mesmo disse, no Brasil nós temos autonomia para os municípios e para os estados. Então, a ideia é que a gente continue fortalecendo ações como o Programa Time Brasil. São ações que trabalham os eixos de governo aberto, mas numa perspectiva de fomento. Hoje, esse programa tem sido muito importante para que as administrações públicas dos entes subnacionais possam se fortalecer. Mas a ideia é que, a partir dessa estruturação do Time Brasil, que a gente consiga também trabalhar com a sociedade civil local, a sociedade civil desses estados e municípios, para que possamos promover a articulação desses entes da sociedade civil com os entes estatais locais e, num processo de cocriação, que a gente consiga avançar com a pauta de governo aberto. É isso que a CGU pretende promover. Outras recomendações que a OCDE trouxe são muito importantes, como, por exemplo, a criação de uma rede para que consigamos trabalhar o tema de governo aberto. Hoje, essa rede é viável por causa do número de municípios que já temos no programa Time Brasil e também porque temos municípios que estão extremamente avançados em governo aberto. Alguns deles participam do OGP local, que é um programa do Open Government Partnership, e alguns municípios do Time Brasil acabaram de conseguir o acesso ao OGP local. Então, a gente pode contar com o apoio desses municípios para formar uma rede e conseguir um alcance melhor nos entes subnacionais. Thank you very much, Breno. And Delphine, if you want to perhaps comment or provide examples from Argentina. It's similar to what Breno said, but a little bit, we took it a little bit further. We are also through the Open Government Partnership, national and local articulations, we have furthered that premise through one of our commitments in our 4th National Action Plan, through a federal open government program, in which we are working together with 50 jurisdictions that are currently implementing open government projects in their areas. Some of them, not all of them, are co-created and are working in a similar matter as we work with OGP. And all of them have a mandatory participatory component in their projects. So our way for implementing and further working with our local governments and federal governments was through this program, and we work in a collaborative way. We foster the different participants that have also a different background in open government themselves to work together and learn from each other. So that's the way that we're taking that in our country. Thank you very much. And thank you for being concise, both of you, so we can ask more questions. Sorry. I think a related question before moving on to a different topic, a related question is how to ensure collaboration horizontally across different branches of the government. Because of course, vertically in a federal country is complex, but horizontally it is as difficult or as easy as it is for
country with a centralized system. And we know that, especially recently, there's been a revamping also from the OGP on the importance of at least coordinating the work of the executive with the work of parliaments. The Open Parliament network has been reactivated, and similarly, of course, the work of the judiciary. Often the judiciary is ranks very low in terms of transparency, even less in terms of participation, and the leadership of the executive could push these other branches of power in the right direction. We've seen this happening in France, a lot of other countries of the OECD. So what are, Brennos, your plan to increase the collaboration horizontally with Parliament and the judiciary, if not in the few months until the elections, but what will be the ideal scenario that you will be working towards in the future? Obrigado, Alessandro. Também uma excelente pergunta, excelente questão. Nesse plano atual de governo aberto que estamos implementando, o 5º plano, nós já temos alguns compromissos que foram pactuados com entidades do Poder Judiciário e entidades do Poder Legislativo. Dos 12 compromissos, 2 deles se referem a esses outros poderes. Então, esse engajamento já estamos conseguindo no próprio Plano Nacional de Governo Aberto atual. Mas a ideia, e aqui já levando em consideração as próprias recomendações que foram feitas pela OCDE, a ideia é que a CGU se posicione como um ente central de atuação, de articulação, inclusive de temas que não compete necessariamente a CGU implementar. E aí a CGU se posiciona na coordenação desse processo, na interlocução com a sociedade, na interlocução com a OCDE e no contato com esses outros poderes, chamando atenção, promovendo discussões e conectando os poderes legislativo e judiciário nessa pauta que precisa ser implementada ao longo desses 10 anos, como a gente propõe aqui. Thank you very much, Breno. Now, there have been 2 questions that I think are important for the future of the open government agenda in Brazil, and they touch upon the issue of citizen participation, institutionalized citizen participation, and transparency. As we have seen in the review, both of them, well, mostly transparency, but also citizen participation, especially now with the creation of this new office on open government, are under CGU overview. But there has been a reform of the participatory councils throughout this government that has created some concerns in civil society. I'd like Breno to articulate the rationale behind that reform and what are the priorities for him in terms of how to improve the institutionalized participation in policy making, like, for example, through the multi-stakeholder forum of the OGP or other initiatives. And then I would like to ask, I don't see him anymore, but if Pedro is still connected, I'd like to ask him to elaborate what, according to him, are the priority on transparency that should be tackled by the government to make it really an area on which we could see concrete improvements soon. So for the moment, Breno, and then if Pedro is online, we'll ask him the question. Certo. Esses pontos que foram comentados pelo senhor Pedro e também foram trazidos aqui nas questões, são pontos que foram detectados pela OCDE no processo de revisão. A OCDE trouxe recomendações que são bastante importantes para isso. E o próprio review
fala por si só. Tem temas que são bastante estruturantes, estão ligados a esse capítulo de espaço cívico, estão ligados ao tema de participação e que a gente vai precisar discutir com a sociedade, discutir com o Estado como implementar. A ideia desse processo de se ter primeiro uma estratégia e depois de se desenvolver essas recomendações é o fortalecimento do diálogo entre a sociedade e os órgãos governamentais para que a gente consiga avançar nisso. Então, nós recebemos essas recomendações. É claro que todo o processo também foi participativo, a CGU trouxe contribuições da visão do governo, da visão dos órgãos públicos para a CDE, mas nós recebemos essas recomendações e a nossa disposição é trabalhar, implementar para que a gente possa, então, discutir com a sociedade qual é o melhor modelo de participação e como é que a gente vai prosseguir nesses locais de diálogo entre Estado e sociedade. Um ponto que é muito importante e que a CDE recomenda é justamente a criação desse fórum multiparticipativo. Hoje nós temos o grupo de trabalho da sociedade civil, que atua na construção dos compromissos de governo aberto. Mas nós temos o Comitê Interministerial de Governo Aberto, que não é integrado por entidades da sociedade civil. Essa é uma recomendação muito importante e já estamos preocupados em como implementar da melhor forma um fórum que integre a sociedade e o governo na tomada de decisão sobre o governo aberto. Então, isso está em pauta, isso será implementado a partir da estratégia, essa que é a proposta que a gente traz a partir de agora. Thank you, Breno. Thank you for considering that recommendation that we made of creating a permanent mixed forum or steering committee between government and civil society to oversee the open government agenda beyond the OGP action plan. Pedro, last question with last answer. If you had to identify 3 priorities to increase transparency in Brazil, what would they be? And I'd like Breno to respond to these 3 priorities. Acho que claro que é difícil estabelecer 3 prioridades sem cair no risco de entender que é um problema mais sistêmico, né? Então, acho que a primeira prioridade quase que seria um compromisso claro do governo com tanto a transparência, ou seja, deixar claro que mesmo informações incômodas devem chegar a público, compromisso do governo que a gente não tem visto isso, ao contrário, as ações têm sido no sentido contrário, né? Acho que também que o governo compreenda e tome ações para o fortalecimento do espaço cívico, e aí fortalecimento e proteção de jornalistas, ativistas ambientais, de defensores de direitos humanos, defensores do meio ambiente, como algo absolutamente fundamental, porque não faz sentido ter abertura de dados e não ter proteção à sociedade civil que queira participar, né? E acho que, finalmente, eu acho que seria muito importante que o governo assumisse um compromisso de transparência orçamentária, no sentido de que acho que a sociedade toda brasileira, que é hoje, tem de acabar com a prática do orçamento secreto, ou seja, que qualquer comunicação feita pelo Congresso sobre para onde, sobre quem seria um deputado beneficiado por uma emenda, que possa ser pública e que todo mundo entenda exatamente para onde, né, quem pediu a emenda, para onde ela está indo e como ela está sendo executada. Acho que hoje o peso que isso tem no orçamento é muito grande. Então, acho que essas poderiam ser 3 prioridades, mas claro que a gente está falando de problemas que são mais estruturais e que a gente precisa pensar na mudança de cultura de opacidade que a gente tem visto no Brasil. Bem, com relação às 3 prioridades de transparência, eu quero dizer que a gente vem evoluindo ao longo dos anos no tema de transparência.
E o sistema de transparência, se eu posso dizer assim, principalmente no que diz respeito a solicitações de informação que são feitas pelos cidadãos, quando elas não são entregues pelos órgãos, há uma estrutura de recursos, há outros órgãos e áreas que vão atuar para que a entrega dessas informações aconteça. A mudança cultural nesses órgãos que atendem às demandas de solicitação de informação, elas acontecem de uma forma evolutiva, mas o sistema que estrutura o acesso à informação no país, eu entendo que ele é robusto e ele tem mecanismos de checagem e de reconsideração de decisões que no momento inicial são negadas. Eu acho que isso é importante trazermos, porque esse sistema tem funcionado, mesmo que no primeiro pedido a informação não tenha sido fornecida. Como prioridade, é claro, fortalecer essa sistemática por meio da mudança de cultura que já está em progresso no país, trabalharmos a conexão da garantia de acesso à informação com outras garantias que são importantes, por exemplo, a proteção de dados pessoais. No nosso país, nós temos uma lei que protege os dados pessoais que é muito recente. Ela é de 2018. E a relação entre proteger dados pessoais e publicar dados de interesse público, ela precisa ser bastante amadurecida aqui no nosso país. Não é sem outra razão que a CGU tem se aproximado da autoridade responsável pela proteção de dados no país, que é a ANPD, para o estabelecimento de um diálogo e para que a gente consiga confluir a melhor forma de garantir esses direitos. Um terceiro ponto que eu gostaria de trazer com relação à transparência é que a gente ainda precisa avançar em outros poderes, em entes subnacionais, com uma melhor regulamentação da transparência e com uma melhor implementação da transparência. Quando eu falo implementar a transparência, é ir além da transparência fiscal, ir além da mera publicação de informações e ouvir a sociedade naquilo que diz respeito ao que interessa ser publicado. Isso faz parte da cultura de transparência e, nessa linha, a promoção desse diálogo que a gente tem falado aqui, a promoção do próprio espaço cívico participativo vai ser essencial para que a gente consiga avançar nessa pauta de transparência também. Thank you very much, Breno, Pedro, Delfina. Obviously, we only touched upon not even the tip of the iceberg of a country as complex and diverse as Brazil. We just wanted to give a flavor of the review, but also of the availability of the government. And thank you, Breno and Minister Wagner for being with us, open to answer questions, open to engage on topics that are complex, especially at the end of a electoral cycle, and with the OECD accession process that is starting. I think it's a very crucial moment for the country. Hopefully our recommendations will feed into the conversation between civil society and the government on the future of Brazil. And similarly, I hope that the accession process will be an opportunity for Brazil to reflect internally on what are the principles, values, and objectives that it wants to achieve in the next 5 years, which is usually the time OECD review and OECD accession process last. This has been an enormous pleasure, as equally a pleasure has been to produce what is probably the longest report that the OECD has ever produced, surely in the field of open government. I'm not sure it's a record to be proud of, but it also shows the complexity of the situation, the richness of the practices, and also how many things can be shared across the OECD community and our friend like Argentina in order to improve a national open government agenda. I know it's tedious, but allow me to at least thank David, Claire, Emma, Mary, Sibele, Carla, Benedict, Mauricio, Arturo, Marianne, and Josh, who are the people of the OECD that worked on this report. Of course, Breno, his entire team,
the minister, all your colleagues, the people from civil society that we have interacted with. OSF is here to represent all of them, but there were many, many more. And let me also remind all of you that there will be an event organized by Connectas to present in details the finding of the civic space participation chapters of the review on 30th of June, this Thursday, and Mao has shared the link in the chat. And if you want to have more information, please get in touch with us. We'll provide them to you through our social media, where we will also publish the review. Please download the review, read it, share it, use it in your conversation. And it has been a pleasure, and we know that this pleasure will continue because OECD, Brazil, and its stakeholders will continue to work together very, very closely in the next years. Thank you also to all the more than 100 participants that stayed with us until late for your good questions, and we'll continue probably on social media to have a conversation about it. And it has been a pleasure to host this meeting today. Thank you very much. Have a good rest of the day. Goodbye. Thank you very much for the interpreters too. Thank you.